Hello student, welcome to video lecture series of chapter 1, that is modern approach to chemical industry. In this video lecture 2, we will see various units in chemical industry, quality control, quality assurance, R&D and pollution control units in the various chemical industries. Quality control or QC. The quality control is a system of routine technical activities within the manufacturing and packaging areas to control the quality of product and maintaining the records as it is being developed. So, quality control is a system of routine technical activities. Suppose there is any industry and there is a process by which the chemical product is manufactured. So, on the daily basis some quality control activities, these are noted. So, in the manufacturing area or in packaging area, all these activities are taking place. If the product is formed, its quality and purity has been checked on daily basis or on the batch wise basis. If the quality is not good, then quality has to be maintained so that the product in the market can be recognized as good product. So, for this technical activities, these are done on the daily basis and their record is maintained every day. So, functions of quality control: approve or reject all the procedures, specification, methods and results. Quality control approves the procedure. Suppose we have to manufacture particular chemical product and it has, for the manufacture of the particular product, what will require? We will require certain experimental procedure. In that procedure, what will happen? Some reactant A will react with the reactant B and giving rise to the product, and this reaction we have to consider or we have to conduct by using standard procedure. Its some specification, method, how to perform it and the expected results. If this reaction is not giving a proper result, so quality control approves that procedure or rejects the procedure. So, if the process is beneficial, then it is approved. If the process is not beneficial, not giving rise to the quality product, at that time quality control department of the chemical industry rejects all the procedures, specification and the method specified in the particular experimental procedure. This is the one. Second, approve or reject all raw materials, packaging material, labeling and finished product. So, any industry manufactures chemical product. For manufacture of the chemical product, what is required? The requirement is the raw material. The raw material is obtained from the other industries or it may be the byproduct of other industries. That material should be of desired quality and in good quantity. So, generally, suppose the raw material is impure raw material. So, what will happen when we are performing the reaction? Reaction A reacts with reaction B, reactant B and giving rise to the product. But suppose reactant A contains
some impurities in that will enter into our final product, and the final product will become impure. So we have to test raw material that is brought from the other sources. So if the raw material is good, then we can approve the raw material. If raw material is not of good quality, then you have to reject the raw material. We have to send back to the dealer or company from that what we have brought that material. ज्यांच्याकडनं आपण मटेरियल घेतलेलं आहे त्यांना आपण ते काय करू शकतो, परत पाठवू शकतो. सो दॅट इज अप्रूव्ह or reject all the raw materials. Similarly, after formation of the product has to be packed into the particular packaging. So for that packaging material is required. म्हणजे आपण एखादा प्रॉडक्ट तयार केला की त्याच्यावरती काय असतं, आपण एखादा प्रॉडक्ट मार्केटमधून बाजारातून आपण बरोबर आणतो, तर त्याचं पॅकिंग तुम्ही पहा. त्याचं पॅकिंग असं व्यवस्थित केलेलं असतं. त्याच्यावरती लेबलिंग, त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग डेट, एक्सपायरिंग डेट, ते सगळं त्याचं व्यवस्थित त्या ठिकाणी काय केलेलं असतं, लेबलिंग केलेलं असतं. जर आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये अशा प्रकारच्या काही गोष्टी होत नसतील तर व्हॉट वी हॅव टू डू इज वी हॅव टू रिजेक्ट ऑल द पॅकेजिंग मटेरियल, लेबलिंग मटेरियल जे आपण बाहेरून प्रिंट करून आणलेलं आहे ते लेबलिंग मटेरियल जर व्यवस्थित नसेल तर आपल्याला ते रिजेक्ट करायला लागेल. और इफ इट इज ओके, इट इज ऑल इन डिझायर्ड मॅनर, देन वी हॅव टू अप्रूव्ह ऑल द raw materials, packaging material, labeling and finished product. Third, review all the production records for accuracy and completeness before approving the distribution. Review all the production records. What happens in industries, the product is produced in the batches, batch 1, batch 2, batch 3 वगैरे वगैरे, so that the production of particular product is done in the batches. मग पहिल्या बॅचचं रेकॉर्ड काय आहे, त्याची क्वांटिटी कशी होती, क्वालिटी कशी होती, त्याचं सगळं त्याच्यामध्ये काय असतं, देअर इज अ रेकॉर्ड इन अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. मग पहिल्या बॅचचं जे प्रॉडक्ट आपण बॅचमध्ये जे प्रॉडक्ट तयार केलेलं आहे त्याचं जे सगळं स्पेसिफिकेशन असेल ते दुसऱ्या बॅचमध्ये तसंच आहे की नाही, वेदर इट इज ॲज इट इज इन द सेकंड बॅच, इन द थर्ड बॅच. इफ इट इज डन, इट इज गुड, देन इट इज अ ॲक्युरेट रेकॉर्ड. जर जसं तसं मिळत असेल तर आपली केमिकल प्रोडक्शनची प्रोसेस कशी चालू आहे, व्यवस्थित प्रोसेस चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काही चेंजेस करण्याची आवश्यकता नाही. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, रिव्ह्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्शन रेकॉर्ड्स फॉर ॲक्युरसी अँड कम्प्लीटनेस ऑफ द प्रॉडक्ट बिफोर अप्रूव्हिंग द डिस्ट्रीब्युशन. आता जे तयार झालेलं प्रॉडक्ट आहे ते सर्व ह्याच्यानुसार जे स्पेसिफिकेशन तयार केलेले आहेत त्याच्यानुसार जर तयार होत असेल तर आपल्याला ते प्रॉडक्ट काय करता येईल, मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करता येईल. अदरवाईज त्याच्यामध्ये जर काही फॉल्ट्स असतील तर ते आपल्याला मार्केटमध्ये पाठवता येणार नाही. सो दॅट रिव्ह्यू ऑल द प्रोडक्शन रेकॉर्ड्स फॉर ॲक्युरसी अँड कम्प्लीटनेस बिफोर अप्रूव्हिंग द डिस्ट्रीब्युशन, दॅट इज नेसेसरी. Establish procedures for revising procedure, formulas and more. So what happens, this is the age of technology. Suppose we are using old technology and we are using the old process for manufacturing of the particular process. जर आपण जुनी प्रोसेस वापरत असू आणि त्याच
प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी काही नवीन प्रोसेस आलेले असतील, मेथड्स आलेले असतील, त्या जर आपण वापरत नसतो तर आपल्याला काय होईल, केमिकल प्रोडक्शन विल बी लेस. आपल्याकडनं त्या केमिकलचं प्रोडक्शन काय होईल, कमी होईल, त्याची क्वालिटी थोडीफार इकडे तिकडे होईल. मग त्यासाठी काय पाहिजे, आपल्याला जास्त मॅन्युफॅक्चर जर तयार करायचे असेल तर व्हॉट विल रिक्वायर, वी हॅव टू रिवाइज अवर प्रोसिजर. ज्या ते प्रॉडक्ट आपण तयार करतो आहोत त्या प्रॉडक्टची प्रोसिजर आपल्याला काय करावी लागेल, रिवाइज करावी लागेल, नवीन प्रोसेस एस्टॅब्लिश करावी लागेल. त्यासाठी जो काही फॉर्म्युला असेल तो या ठिकाणी रिवाइज करावा लागेल. सो इन दॅट वे वी हॅव टू एस्टॅब्लिश प्रोसिजर्स फॉर रिवाइजिंग प्रोसिजर्स, formulas and many more. Ensure that the latest revision is being used at all the times. Once you have revised a procedure, we have to use the revised procedure for production of the particular chemical product. जी आपण प्रोसेस रिवाइज केलेली आहे तीच प्रोसेस आपण वापरतो की नाही हे पण या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे. बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, पर्टिक्युलर केमिकल इज डन ॲट द व्हेरियस प्रोसेसेस, व्हेरियस प्लेसेस. एकाच केमिकल आपल्याच कंपनीमध्ये तयार होणारं प्रॉडक्ट वेगवेगळ्या ठिकाणी काय होऊ शकतं, या ठिकाणी तयार करू शकतं. समजा जर आपण पाहिलं या ठिकाणी, समजा पार्ले बिस्किट असेल किंवा काय असेल तर त्याचं प्रोडक्शन जे आहे ते वेगवेगळ्या युनिट्समध्ये आपल्याला झालेलं दिसून येतं. मग एक युनिट समजा नाशिकला असेल, सपोज 1 युनिट इज ॲट द नाशिक, 1 युनिट इज ॲट द मुंबई, अदर युनिट इज सपोज नागपूर, इन दॅट वे. सो पार्ले जी बिस्किट इज मॅन्युफॅक्चर्ड, सो दॅट इज द ब्रँड. So what we have to do is we have to ensure that what latest revision we have done in the process of manufacturing that Parle G biscuit, whether it is applied in all the 3 units, Nashik unit, Mumbai unit and Nagpur unit, त्याच्यामध्ये प्रोसेस होती की नाही, फॉलो होती की नाही हे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. अँड द क्वालिटी प्रॉडक्ट, तिन्ही ठिकाणची क्वालिटी काय असायला पाहिजे, सेम असायला पाहिजे. So ensure that the latest revision is being used at all the times. So perform all required tests to ensure the identity, purity, potency, composition, and ensure that the products are not contaminated or adulterated. आपल्या प्रॉडक्टमध्ये काही कंटॅमिनेशन नसावं, अडल्ट्रेशन नसावं हे पाहणं, प्युरिटी, पोटेन्सी, कंपोजिशन, आयडेंटिटी हे सर्व जर व्यवस्थित असेल तर मार्केटमध्ये काय होईल, आपलं प्रॉडक्ट जास्त खपलं जाईल. सो दिस इज द क्वालिटी कंट्रोल. नाउ व्हॉट इज द क्वालिटी ॲश्युरन्स. Quality assurance is defined as, QA is defined as a planned system to ensure that an organization is providing the best possible product or service to the customer. The best possible product and or best possible service to the customers. What happens when we are manufacturing particular product? We are giving suppose 99% pure quality of the product. That quality should be maintained throughout. जोपर्यंत आपली कंपनी अस्तित्वात आहे तोपर्यंत आपल्याला त्याच क्वालिटीचं प्रॉडक्ट आपल्याला या ठिकाणी मार्केटमध्ये द्यायचं आहे. आणि त्या मार्केटमध्ये जर प्रॉडक्ट आपल्याला थोडाफार काहीतरी समजा त्याच्यामध्ये झालं, क्वालिटी कमी जास्त झाली तर आपल्याला कस्टमर्सला योग्य ती सर्विस आपल्याला देणं गरजेचं आहे. सो दॅट गिव्स द ॲश्युरन्स ऑफ क्वालिटी टू द प्रॉडक्ट. सो दॅट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ॲश्युरन्स. आपलं प्रॉडक्ट सर्वांपेक्षा
कसं चांगलं आहे याची आपण काय करतो, ग्राहकांना खात्री देतो. त्यांना त्यांच्यासाठी समजा काही दुरुस्ती असेल काही असेल तर ते दुरुस्त करण्यासाठी आपण त्यांना सर्व्हिस देतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज क्वालिटी ॲश्युरन्स. So quality assurance focuses on improving the processes to deliver the quality product to the customer. An organization has to ensure that the processes are efficient and effective as per the quality standards defined for product. The quality assurance is popularly known as QA testing, quality assurance testing. Quality assurance is involved in the investigation of the customer complaints. आपण जे प्रॉडक्ट काय मॅन्युफॅक्चर केलेलं आहे त्याच्याबद्दल काही कंप्लेंट्स आहेत का. सो दॅट इज द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द कंझ्युमर कंप्लेंट्स. इव्हॅल्युएशन ऑफ न्यू व्हेंडर्स अँड मटेरियल्स. इव्हॅल्युएशन ऑफ न्यू व्हेंडर्स अँड मटेरियल्स. आपण प्रॉडक्ट तयार करतो आहोत त्यासाठी काही आपण व्हेंडर्स नेमलेले असतील, डिस्ट्रीब्युटर्स नेमलेले असतील, त्याच्या संख्येमध्ये वाढ करणे, नेटवर्क ग्रोथ करणे. आणि त्या डिस्ट्रीब्युटर्सची किंवा व्हेंडर्सची सर्व्हिस देण्याची पद्धत कशी आहे ह्याच्याबद्दल आपण या ठिकाणी काय करू शकतो, इव्हॅल्युएशन ऑफ द न्यू व्हेंडर्स ऑर मटेरियल्स. तर त्याच्यामध्ये काही आपल्याला नवीन व्हेंडर्स वगैरे मिळतात का हे आपल्याला पाहू शकतो आपण त्याच्यामध्ये. नंतर दुसरं काय की मटेरियल्स. आपल्या प्रॉडक्टपेक्षा दुसरं काही प्रॉडक्ट या ठिकाणी तयार होत आहे का मार्केटमध्ये. ते होत असेल तर आपण आपल्या प्रॉडक्टमध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो मार्केटच्या ट्रेंडनुसार. सो दॅट इज द इव्हॅल्युएशन ऑफ न्यू मटेरियल्स. त्याच्यामध्ये आपल्याला काही नवीन मटेरियल्स देता येतील का हे पण आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. So internal audits to verify compliances or to the regulations. इंटरनल ऑडिट्स जे आपल्याकडे कंप्लेंट्स आलेले आहेत किंवा काय वरचे जे व्हेंडर्स वगैरे आहेत त्याच्यात इंटरनल ऑडिट प्रत्येक वेळेस करणं या ठिकाणी क्वालिटी अश्युरन्सचं काम आहे. देन मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विथ व्हेंडर्स अँड रेग्युलेटरी एजन्सीज. कंपनी हॅज टू मेंटेन द गुड रिलेशनशिप विथ व्हेंडर्स and regulatory agencies. So they have म्हणजे त्यांना काहीतरी बेनिफिट्स द्यावे लागतात, मॉनिटरी बेनिफिट्स वगैरे वगैरे दिल्यानंतर ते जास्त सेल करतील आपल्या कंपनीचं, त्याच्यामुळे आपल्या कंपनीचं सेल वाढेल वगैरे वगैरे. त्यांना काही स्कीम द्याव्या लागतात. सो दॅट इज डन बाय क्वालिटी कंट्रोल ॲश्युरन्स. नाउ क्वालिटी ॲश्युरन्स हॅज डिफाइन्ड अ सायकल दॅट इज कॉल्ड ॲज PDCA cycle or Deming cycle. So P stands for plan, do, check and act. So that is called as the PDCA cycle. So plan, organization should plan and establish the process related to objectives and determine the processes that are required to deliver a high quality end product. The development testing of the processes and do the changes in the processes. नवीन काही टेक्नॉलॉजी चेंजेस वगैरे झालेले असतील तर ते त्याच्यामध्ये डू द नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोसेस ते आपल्याला करावं लागतं आणि प्रॉडक्ट आपला इम्प्रूव्ह करावा लागतो. चेक, मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, मॉडिफाय द प्रोसेस and check whether it meets the predetermined objectives. जी आपण प्रोसेस तयार केली ती आपल्याला काय करायला मॉनिटर करायला लागते, ती प्रोसेस बरोबर चालली की नाही. चालत नसेल तर त्याच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स करायला लागतील आणि जी आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे त्याच्याप्रमाणे काम होते की नाही हे पाहण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, चेक. सो ॲक्ट, अँड आफ्टर दॅट वी हॅव टू implement the actions that are necessary to achieve the improvements in the process. The process improve करण्यासाठी आपल्याला ॲक्शन काहीतरी घ्यावं लागते. सो दॅट इज कॉल्ड द PDCA cycle or Deming cycle.
Next unit in the chemical industry is R&D unit, research and development unit or R&D unit. The creative work undertaken on the systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture of an society, and the use of stock of this knowledge to devise a new application, that is called as research. And after getting the knowledge, some developments are done, so that is called as the development. The objective of industrial R&D is to obtain the new knowledge applicable to the company's business needs that eventually will result in the new or improved products, processes, systems or services that can increase the sales and profits. The National Science Foundation defines three types of the R&Ds. Basic research. Basic research is defined as research that advances scientific knowledge but does not have specific commercial objectives, although such investigation may be in the fields of present or potential interest to the company. हा बेसिक रिसर्च असतो. कुठलं प्रॉडक्ट तयार केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे वगैरे वगैरे अशा प्रकारचा जो रिसर्च असतो त्याचा कमर्शियल बेनिफिट्स कंपनी घेऊ शकते. ज्या क्षेत्रामध्ये कंपनी ऑलरेडी आहे तर त्याचा सर्वे केला जातो की कसा प्रॉडक्ट पाहिजे किंवा काय पाहिजे. दॅट मे रिझल्ट इन टू द फ्युचर आस्पेक्ट्स ऑर मे नॉट रिझल्ट इन द फ्युचर आस्पेक्ट्स. जर तो प्रोजेक्ट खर्चिक असेल, कंपनीला परवडत नसेल तर ते त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करणार नाहीत. पण तो जर परवडत असेल तर कंपनी नवीन प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकते. सो दॅट इज द बेसिक रिसर्च. So it has not specific commercial objective. Second is the applied research. In industry, applied research includes investigation directed to the discovery of new specific knowledge and having specific commercial objectives with respect to the product, process and services. Applied research म्हणजे काय होतं की आपण ज्या क्षेत्रामध्ये काम करत आहोत, म्हणजे जे आपण प्रॉडक्ट तयार करत आहोत त्याच्यामधलं नॉलेज मिळवलं जातं आणि आपल्या कंपनीसाठी त्याचा कसा फायदा होईल हे त्या ठिकाणी पाहिलं जातं. सो दॅट इज द अप्लाइड रिसर्च. थर्ड टाइप ऑफ द रिसर्च इज डेव्हलपमेंट. द डेव्हलपमेंट इज द सिस्टमॅटिक युटिलायझेशन ऑफ द नॉलेज or understanding gained from the research towards the production of useful materials, devices, systems or methods, including design and development of the prototype and processes. जे काही आपण बेसिक रिसर्च आणि अप्लाइड रिसर्चमधून काम केलेलं आहे त्याचा त्या मिळालेल्या नॉलेजचा वापर करून की त्याच्यापासून आपल्याला काय युजफुल प्रॉडक्ट तयार करता येईल, काही डिव्हाइसेस डेव्हलप करता येईल का, सिस्टम डेव्हलपमेंट करता येईल का, हे या ठिकाणी जे पाहिलं जातं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज डेव्हलपमेंट. आणि तशा प्रकारची डेव्हलपमेंट कंपनीमध्ये केले जाते अकॉर्डिंग टू द प्रोटोटाइप्स अँड प्रोसिजर्स. सो दिस इज कॉल्ड ॲज डेव्हलपमेंट. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आर हँडल्ड बाय द प्रोफेशनल युनिट्स or centers belonging to the companies and universities. आता रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट हे कोण करतं, तर शक्यतो कंपनी करतात किंवा कंपनीने एखादं सेंटर तयार केलं असतं, R&D सेंटर, और युनिव्हर्सिटीज, एखाद्या युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंटला ते काम दिलं जातं, जिथं रिसर्च स्टुडंट असतात वगैरे, ते सगळे हे काम करू शकतात. किंवा अदर प्रायव्हेट स्टेट एजन्सीज आर देअर, दे कॅन वर्क फॉर दिस research and development. The next department in the chemical industry is pollution control. The pollution control means the control of emissions and effluents into the air, water and soil. Environment is affected by every chemical process industry. For environmental protection, the two laws are made. One is water pollution law and second is air pollution law. Water pollution law, this law is made to ensure proper disposal of effluent by private industry,
municipal corporations and others. Air pollution law. This is made for maintenance of pure quality of air. तर पोल्युशन कंट्रोलमध्ये काय असतं की पोल्युशन कंट्रोल कुठलीही केमिकल कंपनी हे 3 प्रकारचं एअर पोल्युशन या ठिकाणी करते, पोल्युशन करते या ठिकाणी एअर पोल्युशन, water pollution and soil pollution, so that the environment is affected by every chemical industry. So what we have to do is, or what industry has to do is, minimize the pollution. That means pollution control is necessary. So for this, these 2 laws are made. Pollution control. The main pollution is air pollution caused by the chemical industries. So causes of air pollution. Air pollution may be caused due to the natural reasons such as volcanic eruptions, forest fires, and factors such as industrial, commercial, agricultural and domestic activities which gives out gases like carbon monoxide, carbon dioxide, nitric oxide and sulfur dioxide. For control of air pollution, there are the 2 processes, namely dry process and wet processes are used to remove the solid as well as liquid pollutants. Dry process includes the devices like settling chambers, electrostatic precipitators, tall chimneys to remove the solids. Wet processes include open spray tower, wet cartridge, orifice, wet dynamic, etc. to remove the